Hi, my friends. Let's continue this very important course. And the next lesson is Learning to Speak Like Natives, Part 2. Let's practice. Насколько я понимаю, они переоценили свои возможности. Фраза «насколько я понимаю» — это as far as I understand. As far as I understand. Также есть другая фраза «как я понимаю». As I understand. Или как здесь, as far as I understand, они переоценили, they overestimated свои возможности, their abilities. As far as I understand, they overestimated their abilities. As far as I understand, they overestimated their abilities. Во-первых, я хотел бы сказать несколько слов на эту тему. Здесь можно сказать по-разному, как вариант firstly. Firstly. Также встречается просто first. First. Или также at first. То есть сперва, во-первых, или прежде всего. Это конструкция first of all. First of all. То есть firstly, first, at first, or first of all. Firstly, я хотел бы сказать, I'd like to say несколько слов, a few words, or some words, но часто говорят именно a few words на эту тему, on this subject. Firstly, I'd like to say a few words on this subject. Firstly, I'd like to say a few words on this subject. As far as I understand, they overestimated their abilities. First, at first, first of all. Firstly, I'd like to say a few words on this subject. Наконец, ты можешь проверить все еще раз, чтобы принять наилучшее решение. Используем finally. Finally, ты можешь проверить. You can check. Все. Everything. Еще раз. One more time. Чтобы принять. To take. Наилучшее решение. The best decision. Finally, you can check everything one more time to take the best decision. Finally, you can check everything one more time to take the best decision. Я абсолютно уверен в этом. Я абсолютно уверен. I'm absolutely sure. В этом. About it. Или как вариант используя certain, пожалуйста. I'm absolutely certain about it. Or I'm absolutely sure about it. Finally, you can check everything one more time to take the best decision. I'm absolutely sure about it. Насколько я знаю, у этой вещи тоже есть некоторые очень серьезные недостатки. Насколько я знаю, это фраза as far as I know. Там, насколько я понимаю, as far as I understand. Насколько я вижу, as far as I see. У этой вещи, то есть эта вещь, this thing, также имеет, also has, некоторые, some, очень серьезные недостатки. Very serious disadvantages. As far as I know, this thing also has some very serious disadvantages. As far as I know, this thing also has some very serious disadvantages. Я уверен, что мы не сможем избежать этого. Я уверен, что I'm sure that or I'm certain that мы не сможем we won't be able. Да, мы сможем, это будет will be able, мы не сможем we won't be able избежать этого to avoid it. I'm certain that we won't be able to avoid it. I'm certain that we won't be able to avoid it. As far as I know, this thing also has some very serious disadvantages. I'm certain that we won't be able to avoid it. Я действительно думаю, что возможно выучить английский, не платя денег. Я думаю, это фраза I think. Здесь фраза I really think. Что? That или просто I really think. Возможно выучить английский. It's possible to learn English. It's possible to learn English. Не платя. Это фраза without
paying, просто without paying money, or without paying, просто не платя или не платя денег. Without paying or without paying money. I really think it's possible to learn English without paying money. I really think it's possible to learn English without paying money. Понятно, что ей не хватает профессионализма. Понятно. It's clear that. То есть ясно, понятно. It's clear that, что ей не хватает. That she lacks профессионализма, professionalism. It's clear that she lacks professionalism. It's clear that she lacks professionalism. I really think it's possible to learn English without paying money. It's clear that she lacks professionalism. Я хотел бы сказать несколько слов об этом. Я хотел бы сказать, I'd like to say, несколько слов, a few words об этом, about it. I'd like to say a few words about it. I'd like to say a few words about it. Я вижу, что нам нужно изменить наше отношение к образованию. Я вижу, что I see that. Нам нужно изменить that we need to change наше отношение, our attitude. Образование. The education, отношение к, это attitude to or attitude towards. То есть attitude to or attitude towards образованию, education. I see that we need to change our attitude towards education. I see that we need to change our attitude towards education. I'd like to say a few words about it. I see that we need to change our attitude towards education. Позволь мне высказать свое мнение. Позволь мне высказать. Это фраза let me express свое мнение, my opinion. Позволь мне сказать, let me say a few words about it. Let me tell you about this problem, about one problem. Let me express my opinion. Очевидно, он много знает. Очевидно. Здесь можно сказать по-разному. Или obviously, в одно слово obviously, или it's obvious, or obviously. Он много знает, he knows a lot. Obviously, he knows a lot. Obviously, he knows a lot. Во-вторых, я хотел бы поблагодарить всех вас за вашу огромную поддержку. Во-вторых, secondly, в принципе, также встречается просто second or secondly. Я хотел бы поблагодарить, I'd like to thank всех вас, all of you, за вашу огромную поддержку. For your great support, or for your huge support, or for your tremendous support. Secondly, I'd like to thank all of you for your huge support. Secondly, I'd like to thank all of you for your huge support. Let me express my opinion. Obviously, he knows a lot. Secondly, I'd like to thank all of you for your huge support. Good. Очевидно, она ошибается. Очевидно, obviously, or it's obvious. Она ошибается. Используем фразу to be mistaken. Она ошибается, she is mistaken. Obviously, she is mistaken. Obviously, she is mistaken. Насколько я знаю, это самый подходящий ответ. Насколько я знаю, as far as I know, это самый подходящий, it's the most suitable ответ, answer. As far as I know, it's the most suitable answer. As far as I know, is the most suitable answer. Насколько я знаю, в этом предложении есть ошибка. Насколько я знаю, как вариант as far as I know, или просто as I know, то есть есть ошибка, there is a mistake в этом предложении in this sentence. As I know, there is a mistake in this sentence. As I know, there is a mistake in this sentence. Obviously, she is mistaken. As far as I know, it's the most suitable answer. As I know, there is a mistake in this sentence. Полагаю, это действительно не имеет значения. Полагаю, I guess. I guess, да, отличная фраза I guess, или I suppose,
я предполагаю, I guess, полагаю, guess. Как сказать, это не имеет значения. Эта фраза it doesn't matter. А это действительно не имеет значения. It doesn't really matter. I guess it doesn't really matter. I guess it doesn't really matter. Мне кажется, что это идеальный дом. Мне кажется, что it seems to me that. It seems to me that это идеальный дом. It's an ideal house. То вместо I think, как вариант сказать it seems to me that. It seems to me that it's an ideal house. It seems to me that it's an ideal house. Я должен сказать, что такие вещи случаются. Вот я должен сказать, часто мы используем фразу have to. I have to say. I have to say, что? I have to say that такие вещи, that such things случаются, happen. I have to say that such things happen. I have to say that such things happen. I guess it doesn't really matter. It seems to me that it's an ideal house. I have to say that such things happen. Наконец, эта работа была завершена. Наконец, finally, эта работа была, this work was, если закончено, was finished, или завершена, можно использовать complete, was completed. Finally, this work was completed. Finally, this work was completed. Позволь мне сказать тебе, что я об этом думаю. Позволь мне сказать тебе. Let me tell you. То есть, что я думаю. What I think об этом, about it. Let me tell you what I think about it. Let me tell you what I think about it. Я совершенно уверен в этом. Я совершенно уверен. I'm quite sure. Да, я абсолютно уверен. I'm absolutely sure. Здесь фраза I'm quite sure в этом about it. Или I'm quite certain about it. Or I'm quite sure about it. I am quite sure about it. Finally, this work was completed. Let me tell you what I think about it. I'm quite sure about it. Я должен сказать, что это может случиться с каждым. Я должен сказать, что I have to say that это может случиться. It can happen с каждым to anyone. То есть любым. I have to say that it can happen to anyone. То есть любым или как вариант to everyone. Или с каждым из нас, to each of us. I have to say that it can happen to anyone. I have to say that it can happen to anyone. Я в этом уверен. То есть я уверен. I'm sure or I'm certain в этом about it. I'm certain about it. I'm certain about it. Прежде всего, тебе нужно сделать следующее. Прежде всего, это фраза first of all. First of all. Тебе нужно сделать you need to do следующее the following. First of all, you need to do the following. First of all, you need to do the following. I have to say that it can happen to anyone. I'm certain about it. First of all, you need to do the following. Как я понимаю, эта работа была проделана напрасно. Как я понимаю, as I understand, эта работа была сделана, this work was done, и напрасно эта фраза в английском in vain. In vain напрасно, впустую, зазря. As I understand, this work was done in vain. As I understand, this work was done in vain. Понятно, что он очень опытный тренер. Понятно, можно сказать it's clear. It's clear that, or clearly, or it's clear that он очень опытный тренер. That he is a very experienced trainer. It's clear that he is a very experienced trainer. It's clear that he is a very experienced trainer. Я убежден, что деньги — это не все. Я убежден, что I'm convinced that деньги, money — это не все. Money isn't everything. I'm convinced that money isn't everything. Если мы хотим усилить, сказать «я совершенно убежден», как вариант
I'm absolutely convinced, or I'm totally convinced that money isn't everything. As I understand, this work was done in vain. It's clear that he is a very experienced trainer. I'm convinced that money isn't everything. Очевидно, что на самом деле это не так. Вот очевидно, что эта фраза it's obvious that, or просто, да, obviously. И далее мы говорим, это в действительности не так. It isn't really so. It isn't really so. Или как вариант, it isn't so in reality. Or obviously, it isn't really so. Obviously, it isn't really so. Мне кажется, что ты совершаешь ошибку. Вот мне кажется, что оборот it seems to me that, но есть и другой вариант, способ, как это сказать. It appears to me that. Appear – это появляться. Помним, appear, disappear. И второе значение у appear – это казаться. It appears to me that. Далее используем present continuous. То есть ты делаешь ошибку. You're making a mistake. It appears to me that you're making a mistake. It appears to me that you're making a mistake. В конце я хочу поблагодарить тебя за все. В конце in the end я хочу поблагодарить тебя. I want to thank you за все for everything. In the end, I want to thank you for everything. In the end, I want to thank you for everything. Obviously, it isn't really so. It appears to me that you are making a mistake. In the end, I want to thank you for everything. Мне кажется, что мы на правильном пути. Мне кажется, что it seems to me that, or it appears to me that, мы на правильном пути, можно сказать по-разному, we are on the right way, or we are on the right track. Way or track. It seems to me that we are on the right way. It seems to me that we are on the right way. Позволь мне добавить одну вещь. Позволь мне добавить, let me add одну вещь, one thing. Let me add one thing. Let me add one thing. Я вполне уверен в этом. Я вполне уверен. I'm quite sure. Or I'm quite certain. В этом, about it. I'm quite certain about it. I'm quite certain about it. It seems to me that we are on the right way. Let me add one thing. I'm quite certain about it. Во-вторых, это требует много денег. Во-вторых, эта фраза secondly, or secondly, это требует, it requires, много денег, lots of money. Как вариант, a lot of money, или также plenty of money. Secondly, it requires lots of money. Secondly, it requires lots of money. Прежде всего, я хотел бы задать тебе несколько вопросов. Прежде всего, first of all, я хотел бы задать тебе, I'd like to ask you, несколько вопросов. A few questions, or some questions, or several questions. First of all, I'd like to ask you some questions. First of all, I'd like to ask you some questions. Я бы сказал, что это совсем нехорошо. Вот я бы — это I would. То есть I would сказал, что I would say that, то есть это нехорошо. That it isn't good. Совсем at all. I would say that it isn't good at all. I would say that it isn't good at all. Secondly, it requires lots of money. First of all, I'd like to ask you some questions. I would say that it isn't good at all. Во-первых, я хотел бы поблагодарить всех за то, что пришли. Во-первых, firstly, first or first of all, я хотел бы поблагодарить, I'd like to thank всех, everyone, за то, что пришли, for coming. Firstly, I'd like to thank everyone for coming. Firstly, I'd like to thank everyone for coming. Мне кажется, что из этой ситуации есть выход. Мне кажется, что it seems to me that, or it appears to me that, то есть есть выход,
there is a way out из этой ситуации of this situation. It appears to me that there is a way out of this situation. It appears to me that there is a way out of this situation. Как я вижу, он все делает правильно. Как я вижу, as I see, или as far as I see, используем present simple. То есть он делает все, he does everything, правильно, correctly. As I see, he does everything correctly. As I see, he does everything correctly. Firstly, I'd like to thank everyone for coming. It appears to me that there is a way out of this situation. As I see, he does everything correctly. Я абсолютно убежден, что нам нужно делать как можно больше хороших вещей в нашей жизни. Я абсолютно убежден. I'm absolutely convinced, or I'm totally convinced, что нам нужно делать, that we need to do, как можно больше, то есть дословно, как много хороших вещей, as many good things в нашей жизни, in our life, как возможно, as possible. I'm absolutely convinced that we need to do as many good things in our life as possible. I'm absolutely convinced that we need to do as many good things in our life as possible. Я действительно думаю, что возможно выучить любой иностранный язык, не платя вообще никаких денег. Я действительно думаю, что I really think that, or I really think, возможно выучить, it's possible to learn любой иностранный язык, any foreign language, не платя, without paying, денег вовсе, any money at all, или without paying at all, то есть вовсе не платя, или вовсе не платя денег, without paying any money at all. I really think it's possible to learn any foreign language without paying any money at all. I really think it's possible to learn any foreign language without paying any money at all. I am absolutely convinced that we need to do as many good things in our life as possible. I really think it's possible to learn any foreign language without paying any money at all. Что я имею в виду, так это, что нам нужно расширить свой словарный запас на нашем пути к беглому владению английским языком. Что я имею в виду, так это, what I mean is that, нам нужно расширить, that we need to enlarge, or that we need to increase, or that we need to widen наш словарный запас, our vocabulary, на нашем пути, on our way, к беглому владению английским языком, to fluency in English. On our way to fluency in English. What I mean is that we need to enlarge our vocabulary on our way to fluency in English. What I mean is that we need to enlarge our vocabulary on our way to fluency in English. Я абсолютно убежден, что это может оказать пагубное воздействие на его здоровье. Я абсолютно убежден. I'm absolutely convinced, or I'm totally convinced, что это может оказать, что это может иметь, that it can have пагубное воздействие, that it can have a detrimental effect, that it can have a detrimental effect на его здоровье, on his health. I am absolutely convinced that it can have a detrimental effect on his health. What I mean is that we need to enlarge our vocabulary on our way to fluency in English. I'm absolutely convinced that it can have a detrimental effect on his health. Нет сомнения в том, что дистанционное обучение становится все более популярным в наши дни. Так фраза «нет сомнения в том, что» there is no doubt that, or there is no doubt, или просто как краткая как раз версия no doubt,
или there is no doubt that дистанционное обучение, that distance learning, становится все более. Вот все более указывает на continuous, то есть is getting or is becoming, все более популярным, more and more popular в наши дни. Nowadays. There is no doubt that distance learning is becoming more and more popular nowadays. There is no doubt that distance learning is becoming more and more popular nowadays. В конце концов, я пришел к выводу, что это была совершенно пустая трата времени. В конце концов, in the end, я пришел к выводу, I came to the conclusion, что это была, that it was, совершенно пустая трата времени. It was a complete waste of time. In the end, I came to the conclusion that it was a complete waste of time. In the end, I came to the conclusion that it was a complete waste of time. There is no doubt that distance learning is becoming more and more popular nowadays. In the end, I came to the conclusion that it was a complete waste of time. Я искренне надеюсь, что ты сможешь найти вариант гораздо лучше этого. Я искренне надеюсь, что фраза I sincerely hope that, или I truly hope that, или or I sincerely hope that, ты сможешь найти, that you'll be able to find, то есть гораздо более хороший вариант. A much better variant этого, то есть чем этот, than this one. I sincerely hope that you'll be able to find a much better variant than this one. I sincerely hope that you'll be able to find a much better variant than this one. Прежде всего, я хотел бы обратить твое внимание на следующую вещь. Прежде всего, first of all. Итак, фраза «обратить внимание», draw your attention to. Я хотел бы обратить твое внимание. I'd like to draw your attention на следующую вещь. To the following thing. First of all, I'd like to draw your attention to the following thing. First of all, I'd like to draw your attention to the following thing. I sincerely hope that you'll be able to find a much better variant than this one. First of all, I'd like to draw your attention to the following thing. Я твердо верю, что от нас многое зависит. Я твердо верю, что I firmly believe that, то есть, что многое зависит от нас. Что многое зависит, that a lot depends от нас, on us. I firmly believe that a lot depends on us. I firmly believe that a lot depends on us. Я хотел бы отметить, что эта вещь смехотворно дорогая. Фраза «я хотел бы отметить, что» I'd like to point out that. Опять же, I'd like to note that это намного более формально. Лучше звучит I'd like to point out that. Здесь, видите, более продвинутая лексика. Что эта вещь? That this thing смехотворно дорогая. Is ridiculously expensive. I'd like to point out that this thing is ridiculously expensive. I'd like to point out that this thing is ridiculously expensive. I firmly believe that a lot depends on us. I'd like to point out that this thing is ridiculously expensive. Само собой разумеется, что ты можешь купить это гораздо дешевле онлайн. Фраза «само собой разумеется» It goes without saying. It goes without saying, что ты можешь купить это, that you can buy it, намного дешевле, или гораздо дешевле, much more cheaply, online. Online. It goes without saying that you can buy it much more cheaply online. It goes without saying that you can buy it much more cheaply online. Я твердо верю, что упорный труд часто приводит людей к успеху. Я твердо верю, что I firmly believe that упорный труд
that hard work часто приводит людей, often leads people, к успеху, to success. I firmly believe that hard work often leads people to success. I firmly believe that hard work often leads people to success. It goes without saying that you can buy it much more cheaply online. I firmly believe that hard work often leads people to success. Мое мнение, что нам нужно сделать следующую вещь. Мое мнение, что? Это фраза My opinion is that. My opinion is that. Нам нужно сделать that we need to do следующую вещь. The following thing. My opinion is that we need to do the following thing. My opinion is that we need to do the following thing. Я абсолютно уверен, что тебе не нужно считать это неважным. Я абсолютно уверен. I'm absolutely sure. Or I'm absolutely certain that. I'm absolutely sure that. Тебе не нужно считать. You don't need to consider. Это неважным. It unimportant. I'm absolutely sure that you don't need to consider it unimportant. Видите, когда вместе сливается, поднимемся consider. Consider it. А вместе consider it. Consider it. I am absolutely sure that you don't need to consider it unimportant. My opinion is that we need to do the following thing. I am absolutely sure that you don't need to consider it unimportant. Я хотел бы отметить, что мы не можем закрывать глаза на эти проблемы. Я хотел бы отметить, что I'd like to point out that мы не можем закрывать наши глаза дословно. That we can't close our eyes. Видите? Can't close our eyes. А вместе our eyes. Our eyes. That we can't close our eyes на эти проблемы. On these problems. I'd like to point out that we can't close our eyes on these problems. I'd like to point out that we can't close our eyes on these problems. Само собой разумеется, что деньги не покупают счастье. Само собой разумеется. It goes without saying, что деньги, that money, не покупают счастье. Doesn't buy happiness. Или, как вариант, деньги не могут купить счастье. That money can't buy happiness. It goes without saying that money doesn't buy happiness. It goes without saying that money doesn't buy happiness. I'd like to point out that we can't close our eyes on these problems. It goes without saying that money doesn't buy happiness. Само собой разумеется, что мы можем купить одежду онлайн. Само собой разумеется, что it goes without saying that мы можем купить одежду, that we can buy clothes online. It goes without saying that we can buy clothes online. It goes without saying that we can buy clothes online. Само собой разумеется, что мы не можем купить наше здоровье. Само собой разумеется, что it goes without saying that мы не можем купить, that we can't buy наше здоровье, our health. It goes without saying that we can't buy our health. It goes without saying that we can buy our health. It goes without saying that we can buy clothes online. It goes without saying that we can't buy our health. Наконец, я хотел бы сказать, что это был отличный опыт. Наконец, finally, я хотел бы сказать, что I'd like to say that это был, that it was отличный опыт. An excellent experience or a great experience. Прекрасный опыт. Finally, I'd like to say that it was a great experience. Finally, I'd like to say that it was a great experience. Наконец, я хотел бы сказать следующую вещь. Наконец, finally,
Я хотел бы сказать. I'd like to say. Следующая вещь. The following thing. Finally, I'd like to say the following thing. Finally, I'd like to say the following thing. Наконец, я хотел бы поблагодарить тебя за то, что ты пришел. Наконец, finally, я хотел бы поблагодарить тебя. I'd like to thank you за то, что ты пришел. For coming. Finally, I'd like to thank you for coming. Finally, I'd like to thank you for coming. Finally, I'd like to say that it was a great experience. Finally, I'd like to say the following thing. Finally, I'd like to thank you for coming. Я надеюсь, что эта мечта однажды сбудется. Я надеюсь, что I hope that or I hope эта мечта, this dream, сбудется, will come true однажды, one day. Да, сбываться о мечте это come true. I hope this dream will come true one day. I hope this dream will come true one day. Я надеюсь, что все наши лучшие мечты однажды сбудутся. Я надеюсь, что I hope that or I hope все наши лучшие мечты, all our best dreams сбудутся, will come true однажды, one day. I hope all our best dreams will come true one day. I hope this dream will come true one day. I hope all our best dreams will come true one day. Я искренне надеюсь, что однажды его мечты сбудутся. Я искренне надеюсь, I sincerely hope, что его мечты, that his dreams сбудутся, will come true однажды, one day. I sincerely hope that his dreams will come true one day. I sincerely hope that his dreams will come true one day. Я склонен думать, что нам всем следует стараться развивать свои таланты. Я склонен думать, что I tend to think that нам всем, that all of us, или как вариант we all, or all of us, следует стараться, should try, развивать свои таланты, should try to develop our talents. I tend to think that all of us should try to develop our talents. I tend to think that all of us should try to develop our talents. I sincerely hope that his dreams will come true one day. I tend to think that all of us should try to develop our talents. Я склонен думать, что нам нужно развивать свои навыки. Я склонен думать, что I tend to think that нам нужно развивать, that we need to develop наши навыки, our skills. I tend to think that we need to develop our skills. I tend to think that we need to develop our skills. Я склонен думать, что ему нужно усердно учиться, чтобы стать профессионалом. Я склонен думать, что I tend to think that ему нужно, that he needs учиться усердно, to study hard, чтобы стать профессионалом, to become a professional. Или, как вариант, чтобы стать настоящим профессионалом, да? To become a real professional. Например, да, в этой области, in this area. I tend to think that he needs to study hard to become a professional. I tend to think that he needs to study hard to become a professional. I tend to think that we need to develop our skills. I tend to think that he needs to study hard to become a professional. Мне кажется, что ничто не может остановить нас, если мы действительно этого хотим. Мне кажется, что
It seems to me that ничто не может, nothing can, остановить нас, stop us, если мы действительно, if we really, хотим этого, want it. It seems to me that nothing can stop us if we really want it. It seems to me that nothing can stop us if we really want it. Мне кажется, что это была отличная идея. Мне кажется, что it seems to me that это была отличная идея. It was an excellent idea. Or it was a great idea. Как вариант, это была прекрасная идея. It was a great idea. It seems to me that it was a great idea. Or it was an excellent idea. It seems to me that nothing can stop us if we really want it. It seems to me that it was a great idea. Мне кажется, что они на правильном пути. Мне кажется, что it seems to me that они на правильном пути, they're on the right way or they're on the right track. It seems to me that they're on the right way. It seems to me that they're on the right way. Я бы сказал, что нам нужно срочно что-то делать. Я бы сказал, что I would say that нам нужно делать we need to do что-то, something, срочно, urgently. I would say that we need to do something urgently. I would say that we need to do something urgently. It seems to me that they're on the right way. I would say that we need to do something urgently. Я бы сказал, что им нужно срочно принять меры. Я бы сказал, что I would say that им нужно they need принять меры to take measures срочно, urgently. I would say that they need to take measures urgently. I would say that they need to take measures urgently. Я бы сказал, что тебе лучше поговорить с ним. Я бы сказал, что I would say that тебе лучше. Это фраза you'd better. И далее глагол как есть, поговорить с ним. Talk to him. I would say that you'd better talk to him. I would say that you'd better talk to him. I would say that they need to take measures urgently. I would say that you'd better talk to him. Я твердо верю, что в нашей жизни нет совпадений. Фраза «я твердо верю, что» I firmly believe that. I firmly believe that. То есть нет совпадений. Видите, there are no, и смотрим также транскрипцию, видите, there are no coincidences. Coincidence, совпадение. There are no coincidences. И если вот в нашей жизни, здесь нужно еще дословно сказать in our life. In our life. I firmly believe that there are no coincidences in our life. I firmly believe that there are no coincidences in our life. Я твердо верю, что многие вещи зависят от нас. Я твердо верю, что I firmly believe that многие вещи, that many things зависят от нас, depend on us. I firmly believe that many things depend on us. I firmly believe that many things depend on us. I firmly believe that there are no coincidences in our life. I firmly believe that many things depend on us. Я твердо верю, что упорный труд ведет нас к успеху. Я твердо верю, что I firmly believe that усердный труд, that hard work ведет нас, leads us к успеху, to success. I firmly believe that hard work leads us to success. I firmly believe that hard work leads us to success. Я согласен с утверждением, что знание — это сила. Эта фраза, смотрите, я согласен с утверждением, что I agree
with a statement that... Statement – утверждение. State – да, это штат, и state – это глагол утверждать. Statement – утверждение. I agree with the statement that знание, that knowledge – это сила. That knowledge is power. I agree with the statement that knowledge is power. I agree with the statement that knowledge is power. I firmly believe that hard work leads us to success. I agree with the statement that knowledge is power. Я согласен с утверждением, что деньги – это не все. Я согласен с утверждением, что I agree with the statement that деньги, that money – это не все. That money isn't everything. I agree with the statement that money isn't everything. I agree with the statement that money isn't everything. Я согласен с утверждением, что мы не можем купить все. Я согласен с утверждением, что I agree with the statement that мы не можем купить, that we can't buy все, everything. I agree with the statement that we can't buy everything. I agree with the statement that money isn't everything. I agree with the statement that we can't buy everything. Очевидно, что он еще не решил эту проблему. Очевидно, obviously, or it's obvious, что it's obvious that, то есть он не решил эту проблему, that he hasn't solved this problem еще yet. It's obvious that he hasn't solved this problem yet. It's obvious that he hasn't solved this problem yet. Очевидно, что он уже решил эту проблему. Очевидно, что it's obvious that он уже решил, that he has already solved эту проблему, this problem. It's obvious that he has already solved this problem. It's obvious that he has already solved this problem. It's obvious that he hasn't solved this problem yet. It's obvious that he has already solved this problem. Очевидно, что нам не следует этого делать. Очевидно, что it's obvious that нам не следует, that we shouldn't. Делать это, do it. It's obvious that we shouldn't do it. It's obvious that we shouldn't do it. Прежде всего, я хотел бы обратить твое внимание на следующий факт. Прежде всего, first of all, я хотел бы обратить твое внимание, I'd like to draw your attention на следующий факт, to the following fact. First of all, I'd like to draw your attention to the following fact. First of all, I'd like to draw your attention to the following fact. It's obvious that we shouldn't do it. First of all, I'd like to draw your attention to the following fact. Прежде всего, я хотел бы обратить их внимание на эту вещь. Прежде всего, first of all, я хотел бы обратить их внимание, I'd like to draw their attention на эту вещь, to this thing. First of all, I'd like to draw their attention to this thing. Прежде всего, тебе следует сделать следующее. Прежде всего, first of all, тебе следует сделать, you should do, следующее, the following. First of all, you should do the following. First of all, you should do the following. First of all, I'd like to draw their attention to this thing. First of all, you should do the following. Нет сомнений, что сложно стать миллионером. Нет сомнений, что there is no doubt that сложно, that it's difficult стать, to become миллионером, a millionaire. There is no doubt that it's difficult to become a millionaire. There is no doubt that it's difficult to become a millionaire. Само собой разумеется, что деньги не растут на деревьях.
Вот такая фраза есть в английском. Само собой разумеется, что it goes without saying, что деньги, that money, не растут, doesn't grow на деревьях, on trees. It goes without saying that money doesn't grow on trees. It goes without saying that money doesn't grow on trees. There is no doubt that it's difficult to become a millionaire. It goes without saying that money doesn't grow on trees. Я согласен с утверждением, что время действительно летит. Я согласен с утверждением, что I agree with the statement that время действительно летит. That time really flies. I agree with the statement that time really flies. I agree with the statement that time really flies. Я хотел бы отметить, что еще не все сказано. Я хотел бы отметить, что I'd like to point out that не все, not everything, было сказано. Has been said, еще yet. I'd like to point out that not everything has been said yet. I'd like to point out that not everything has been said yet. I agree with the statement that time really flies. I'd like to point out that not everything has been said yet. Я склонен думать, что каждому нужно развивать свои навыки и таланты. Я склонен думать, что I tend to think that каждому нужно, that everyone needs развивать, to develop свои навыки. Если everyone, то используется местоимение their навыки, their skills и таланты and talents. I tend to think that everyone needs to develop their skills and talents. I tend to think that everyone needs to develop their skills and talents. Я твердо верю, что твоя усердная работа приведет тебя к успеху. Я твердо верю, что I firmly believe that твоя усердная работа, that your hard work приведет тебя, will lead you к успеху, to success. I firmly believe that your hard work will lead you to success. I firmly believe that your hard work will lead you to success. I tend to think that everyone needs to develop their skills and talents. I firmly believe that your hard work will lead you to success. Я абсолютно убежден, что нам следует держать это под контролем. Я абсолютно убежден, I'm absolutely convinced, что нам следует, that we should держать это под контролем, that we should keep it under control. I am absolutely convinced that we should keep it under control. I am absolutely convinced that we should keep it under control. Я искренне надеюсь, что однажды твоя мечта сбудется. Я искренне надеюсь, что I sincerely hope that твоя мечта сбудется, that your dream will come true однажды, one day. I sincerely hope that your dream will come true one day. I sincerely hope that your dream will come true one day. I am absolutely convinced that we should keep it under control. I sincerely hope that your dream will come true one day. Мое мнение, что эта информация абсолютно ненадежна. Мое мнение, что My opinion is that эта информация, that this information абсолютно ненадежна. Is totally unreliable. Да, очень часто используется именно данная фраза totally unreliable и также как вариант utterly unreliable. My opinion is that this information is totally unreliable.
Мне кажется, что те упражнения недостаточно эффективны. Мне кажется, что it seems to me that or it appears to me that те упражнения that those exercises, то есть, скажем, с помощью отрицания неэффективные, aren't effective, достаточно enough. It appears to me that those exercises aren't effective enough. It appears to me that those exercises aren't effective enough. My opinion is that this information is totally unreliable. It appears to me that those exercises aren't effective enough. Само собой разумеется, что никто не хочет за это платить. Само собой разумеется, что it goes without saying that никто не хочет, that no one wants платить за это, to pay for it. It goes without saying that no one wants to pay for it. It goes without saying that no one wants to pay for it. Я верю, что однажды эта мечта сбудется. Я верю, что I believe that, далее скажем дословно как есть, однажды, that one day эта мечта, this dream, сбудется, will come true. I believe that one day this dream will come true. I believe that one day this dream will come true. It goes without saying that no one wants to pay for it. I believe that one day this dream will come true. Нет сомнений, что дистанционное обучение становится все более и более популярным. Нет сомнения, что there is no doubt that дистанционное обучение, that distance learning or distance education становится, is becoming or is getting все более и более популярным. Is getting more and more popular. There is no doubt that distance education is getting more and more popular. Я надеюсь, что твои лучшие мечты однажды сбудутся. Я надеюсь, что I hope that or I hope твои лучшие мечты, your best dreams сбудутся, will come true однажды, one day. I hope your best dreams will come true one day. There is no doubt that distance education is getting more and more popular. I hope your best dreams will come true one day. Мое мнение, что мы все еще не знаем всей правды. Мое мнение, что my opinion is that мы все еще не знаем. We still don't know всей правды, all the truth or the whole truth. My opinion is that we still don't know the whole truth. My opinion is that we still don't know the whole truth. Coincidence. Совпадение. Coincidence. Firstly. Во-первых. Firstly. Fluency. Беглость. Fluency. Overestimate. Переоценивать. Overestimate. Ridiculously. Смехотворно. Ridiculously. Secondly. Во-вторых. Secondly. Sincerely. Искренне. Sincerely. Coincidence. Firstly. Fluency. Overestimate. Ridiculously. Secondly. Sincerely. My friends, thank you so much. Let's continue this very important course.